think This call is now being recorded. yesterday we have discussed related to this, na? PIE2. Yes, sir. So, have you written the each bit contains enable disable or not? No, sir. Only the diagram is drawn. Okay, the format for register you have drawn, that is PIE2, and the 4 bits are there. So, just write the bit contents, that is if it is 0 and if it is 1. Default status is 0, and when we want to make it activate, that is enable or detect that particular interrupt in PIR2 register, in that case you have to make first enable that particular bit in PIE2 register. So write the contents related to CMIE, EEIE, BCL and CCP2 module. Okay, so write down CM for comparator. So when comparator condition is occurred, that is matched with the reference value, in that case if you want to generate an interrupt, so that here CMIE should be 1, that is enabled, and then you are able to detect the interrupt at PIR2 CMIF. Okay, we will see after this. Otherwise, in a default state it is disabled. Similar for write operation in the E square PRAM also. If you want to detect or generate an interrupt for write operation covered in the E square PRAM, in that case you should make EEI is equal to 1. Bus collision, that is program, and if we consider the parallel execution of data memory and program memory, there may be a chance or possibility that collision of two buses. So at that time, if you want to detect that interrupt or error, then you should make BCLI is equal to 1, and interrupt is detected at again same PIR2 register BCLIF. CCP, that is capture, compare and PWM modes are there in a single module. Similar to the CCP1, here another module is also available, that is CCP2 for other operations.
Okay, have you completed? No, sir. Completed, sir. Okay. So next register is PIR2 register. That is here actual interrupts are detected in this register. So whatever the interrupts we enabled in PIE2 register, so these interrupts are detected at PIR2 register. So same format is there. Instead of writing IE here, we have to write IF, that is interrupt. Okay, interrupt flag. So mention that if it is 1, in that case it should be activated or detected, and when it is 0, then we consider the interrupt has not been occurred or produced. Okay, so draw the format and write the bits.
Completed, sir. Okay. So these are the some SFRs generally used for various applications when we are using PIC microcontroller. Okay, for embedded system or developing an embedded system. So after that we will see these all SFRs are not needed actually for this chapter, but as we considering the application or basic requirement of the SFRs, so these SFRs are needed. If we start with the option and status register, then remaining SFRs are also needed or required. So some of the SFRs are included in the next chapter also, but or we simply consider that these SFRs are used for peak applications. So instead of going for the chapter wise, so if we consider the SFRs, so these SFRs are basics related to the peak programming. So after this we will go for instructions used for PIC microcontroller. So generally instructions are available for ALP programming, assembly language programming, and the various instructions associated with PIC microcontrollers we will see further. See, when we consider that, sorry, I think one point is remaining. You should complete this also. Write down for this capture, compare, and PWM mode. So all three facilities are included in a single mode, and there is also selection procedure which mode is selected, either capture, either compare, or PWM. Okay, so write down this. Sarab Sanjay. Completed, sir. Okay, so after this we will go for the next, that is instruction set, that is programming point of view. So this programming of a PIC microcontroller is also included in this. That is, here we will discuss related to the instruction sets only. If we consider your syllabus for this chapter, so it will includes the introduction, architecture, features, and configuration word. So in this case, configuration word includes the various SFRs and their status. Okay, and after that instruction set. So as we have already covered the program and data memory organization, but before going to the instruction set, it is necessary to understand
program and data memory, as well as the SFRs we have studied in this chapter, that is previously intcon, pcon, and e square PROM memory access register, econ 1, 2, and this one PIR and PIE register. So these are the important. So these registers are not included in the further syllabus also. Okay, so if you've seen that the various registers, functional, fin description, and various registers, so basic related to that PIC microcontroller, these registers, but here it is not specifically mentioned that which registers or some specific SFRs. So here we go with the flow of an architecture. So after architecture, some SFRs, and then instruction set. So after instruction set, it is necessary to go for the internal structure or internal working strategy of IO ports and then interrupt. Okay. So here most important parameter or part is input output ports. If you are not seen, what happened? Okay. I think it is visible or not. So if we seen that this part, so whenever we understood that IO structure, internal structure, then we are able to interface some IO devices like switch or LED or any other devices. Okay. So before going for this, we go with the instruction set. Generally, we want to cover this part also earlier, and then we have to go for instruction set. But the structure like this, you should complete first instruction set, and then we will go with the various internal working strategy. Okay, so before programming, it is necessary for understanding the function or internal structure of the IO ports and how interrupts are worked. That is logical structure or logical diagram of interrupts. Here one logical diagram is there with the help of and or gates. Okay, so we will see. So this part is not too much uh, coincided with respect to or allied to the instruction set, but program memory and data memory is necessary after architecture. So we'll go with this, that is here also. See, if you seen that the addressing modes are not specified in this. Okay, so if you seen the syllabus, it is not included in your syllabus. We just take quick review. So see here, it is not mentioned anywhere to take the addressing modes and assembly directives as we have seen in the 8051, but we took some part or quick review of the addressing modes and assembly directives so that we are familiar for ALP programming. Okay, आपल्याला ते थोडंसं सोपं जाईल आपण जर थोडंसं ओव्हरव्ह्यू केला ऍड्रेसिंग मोड्सचा आणि असेंब्ली डिरेक्टिव्हचा. आता इथं काहीच म्हटलेलं नाहीये, डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन सेट घ्या आणि त्याच्यानुसार प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा. बिकॉज आता हे तुम्हाला अगोदर सांगितलं की काय झालंय की दोन्ही कंबाईन केल्यामुळे थोडंसं इथं मर्जिंग केलेलं आहे म्हणजे पॉईंट्सचं किंवा सिलेबस कंटेंटचं. त्यामुळे आता इथं हे जे काही पिकचं दिलेलं आहे सेकंड सेक्शन त्याच्यामध्ये थोडंसं कर्टलिंग आहे. अर्लियर पिक वॉज देअर, so it includes the whole syllabus, that is 100 marks or 70 marks exam paper is there, separate practical, separate theory, or full architecture along with the interfacing of devices also. But here it is not taken that, as we have seen the first controller 8051, there is also some curtailing parts, but it is necessary and mandatory things. Some parts you should have to conducted or completed, because without these parts or these sections we cannot move further. Similar to this, in case of PIC microcontrollers, addressing modes are important, and whenever we go with or playing with the assembly language programming, in that case addressing modes are most important. So, and after that assembly directives, as we seen the directives used in 8051, that is org, and similar directives are used here, and some of the additional directives are also used in this case also, that is PIC 16F877 microcontroller or
peak series. We simply say the peak series. So just starting with the addressing modes here, it is divided into or splitted into three basic parts: immediate addressing, direct addressing, and register addressing. Okay. So immediate addressing here, immediate addressing is generally used for accessing the data or content, constant numbers, generally constant numbers, into the W register, into the W register. So immediate values are mostly associated with W registers, and they are not most of the times associated with the file registers. So if we consider, or if you want to store the content into file register, then most of the times you have to perform the operation like, first you have to store that content into W register, and then it will be copied into the file register in a same instruction, in a same instruction, as we have seen that PIC microcontroller uses RISC or CISC architecture. Hello. PIC microcontroller uses CISC architecture or RISC architecture. In the features, it was given, no? Who will tell? 35, you are you there? 35. Roll number 35, you are you listening? No. Okay, good. Roll number 13. Sir, RISC. Huh? Hello? RISC architecture. RISC architecture. Okay. So the basic difference between RISC and CISC architecture is, as a name itself, R Reduced stands for instruction set. reduce instruction set. So the number of instructions available in 8051, how many instructions are there? Other candidates? 53. Are you there? 53. Yes, sir. Yes. How many instructions are available for 8051? किती आहेत? काय आठवतंय का बघा? 41. 41. Are you there? किती instruction आहेत 8051 मध्ये? काहीतरी नंबर आठवत असेल की, लकी नंबर तरी सांगा. हे झालं नाही असं नाहीये, इव्हन तुम्ही डिप्लोमा मध्ये पण स्टडी केला असेल. कुठेतरी स्ट्राईक होते का बघा. 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, किती डिजिट म्हणजे किती इन्स्ट्रक्शन आहेत? अराउंड 100, 500, 1000. हे बघा, कोणतरी आता हे नवीनच कॅन्डिडेट जॉईन व्हायला लागले. स्टेटस क्रिएशन आउटसाइड द कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. आता हे आपल्यापैकीच आहेत. मध्ये मध्ये असं राऊंड राऊंड ट्रिगर मिळतं काय की? बघा कोण आहेत हे महाभाग. तुमच्यापैकीच कोणतरी आहेत. आता अब्सेंट असतील किंवा दुसऱ्या मोबाईलवरून लॉग इन करत असतील. इकडे लॉग इन आहेत आणि इकडून पण लॉग इन करतात. हॅलो सर. 256. 256.
नो, रॉंग आन्सर. ओके, असू दे. गुड. प्रथमेश, तुम्ही स्वतःहून सांगितलं काहीतरी. अजय, तुम्ही आहे की नाही? काहीतरी नंबर तरी सांगा. हा, आवाज येत नाहीये. $29. Are you there? Roll number 29. Yes, sir. How many instructions are available in 8051? 256, sir. How come? कोणत्या बेसवरती सांगताय? असू दे, असतील पण कदाचित, आय डोंट नो. पण ते कशा आहेत किंवा कुठं दिलंय ते? तुमच्याकडे नोटबुक आहे का? हो, बघा. sir. हा, मग 256 दिलेत का त्यात इन्स्ट्रक्शन? सर हा, 5. नो नो, 5 इन्स्ट्रक्शन मध्ये कसं चालेल प्रथमेश? नोटबुक असेल तर बघा, इन्स्ट्रक्शन्स आपण दिलेत. Sir, 99. 99. No. See, total 111 instructions, basic instructions, 111 are there. These instructions are available for 8051 and 8051 microcontroller possesses CISC architecture. कुठलं आर्किटेक्चर आहे त्याला? CISC architectures. So multifunctional instructions are not there. Most of the instructions are having their unit function or unique function. Unit, that is one function, or unique म्हणजे स्वतःचं असं वेगळं फंक्शन आहे की ज्याचं दुसऱ्या फंक्शन बरोबर किंवा दुसऱ्या इन्स्ट्रक्शन बरोबर कंपॅरिझन नाही. सो 8051 consists of 111 instructions, 111, and 8051 uses CISC architecture, CISC, CISC, complex instruction set. Okay, that is, instructions are executed in variable clock cycles or machine cycles. Size required is variable. Some of the instructions are single byte, 2 byte, 3 byte. Okay, so these are the characteristics of instructions available in 8051. So when we are talking about the PIC microcontrollers, and PIC are executed or working with the help of CISC architecture. Sorry, RISC architecture. PIC works on RISC architecture, reduced instruction set computer. So RISC architecture means the number of instructions are less as compared to the CISC architecture. So when we are talking about the CISC architecture used in 8051, it uses 111 instructions. And if we want to use PIC microcontroller, that too, instructions are multifunctional. That is, same instruction is applicable or performing for multiple operation. Okay, so the number of instructions should be less than 111. And in the features or architectures, we have mentioned that peripheral features, the number of instructions used in PIC 16F877 are 35 only. किती instruction आहेत? फक्त 35. RISC instruction आहेत 35 only. And these instructions एकदा अलाउ केलं नाही तरी दुसऱ्यांदा अलाउ करायला यायला लागले बघा रिक्वेस्ट. अरे थोडी तरी मानसिकतेमधून बाहेर या. दुसऱ्याला त्रासच द्यायचा असेल तर मग बॉर्डरवर जाऊन द्या ना, त्याचा फायदा होईल आम्हाला इथं. फॉर माय लेक्चर इट इज नॉट मॅन्डेटरी टू अटेंड लेक्चर लाईक दिस. करायचं असेल करा, नाहीतर करू नका. मी काही कंपल्शन करत नाहीये. पण इकडे एक करता, पाठीमागून परत दुसरे काहीतरी हे करता, निनावी, लावारीस, बेवारीस असले काही ऍक्टिव्हिटी करायची गरज नाहीये. त्यातच तुम्हाला
जर काय असं काय कोण पैसे वगैरे देतंय का असलं काय करायला? लिंक फॉरवर्ड करा किंवा दुसऱ्या अकाउंटवरून लॉग इन करा. मी अगोदर पण सांगितलंय की जेव्हापासून ठराविक लोकांचे ऍक्सेस डिनाय केले, डायरेक्टली अलाउ केले नाहीयेत, तेव्हापासून लेक्चरला असे अनवॉन्टेड किंवा इलिगल युजर्स आलेले नाहीत. आता तुम्ही समजून घ्या काय सांगतोय मी ते. तरी तुमची मानसिकता असेल की नाही त्रासच द्यायचंय, तर मग तुम्ही देऊ शकता. आम्ही काय करणार आहे शेवटी, असं काहीतरी बोलणार, डिनाय करणार आणि कंटिन्यू करणार. आम्ही आमच्या लिंकमधून बाहेर पडतो. फक्त ते फ्लो मधून माणूस बाहेर पडतो किंवा तुम्ही त्यातून बाहेर जाता. बाकीचे तुम्ही म्हणजे तुमचा मोटोच तो असतो, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही ते एन्जॉय करता. डेव्हिल हॅपीनेस. असं तुम्हाला एन्जॉय करायचं असेल तर दुसरीकडे कुठे करा. मी तुम्हाला एक मार्ग सांगितलाय त्यातला चांगला, की जिथं तुम्हाला त्याचा उलटा हे केला जाईल, वी आर फिलिंग प्राऊड. पण इथं अननेसेसरी तुमची पॉवर, तुमची जे काय एक्सलन्सी, स्मार्टनेस, ब्रिलियंटनेस, हे सगळे जे वर्ड आहेत ते इथं कशाला वेस्ट करताय? जिथं त्याचा यूज आहे तिथं यूज करा ना. नसेल करायचं करू नका. कोण म्हटले तुम्हाला जॉईन करा? किंवा कोणी सांगितले तुम्हाला की इलिगल युजर्सला लिंक फॉरवर्ड करा? तुम्ही म्हणाल की आम्ही सर आता इथं जॉईन केलंय त्यामुळे आम्ही काही नाहीये त्यात. नसेल पण त्यातले काय. पण तुमच्यापैकी कोणीतरी ते लिंक फॉरवर्ड केलेत, एक ऑप्शन नाही, तर तुमच्यापैकी दुसरे कोण असे आहेत की जे दुसऱ्या अकाउंटवरून ते ट्राय करतायत. तुम्हीच ठरवा आता काय करायचंय ते. तुमचे पॅरेंट्स तुमचे जी काही फी असेल, भले ते फुल फी असेल, फुल मॅनेजमेंट 90 असेल, हाफ असेल, 50 असेल किंवा 10 असेल, 10, 12 किंवा 0 फी असेल, व्हॉट एव्हर, कुठल्याही का ह्याच्यामध्ये असाल तुम्ही फी स्ट्रक्चरमध्ये, ते कशासाठी भरतायत? तुमच्यापासून काहीतरी अर्निंग यावं म्हणून. इन्व्हेस्टमेंट आहे त्यांची ही. SIP केली त्यांनी 4 वर्षासाठी, 3 वर्षासाठी किंवा डिप्लोमाचे कन्सिडर केले तर 6 वर्षासाठी. हे 6 वर्षाच्या इन्व्हेस्टमेंटमधून त्यांना काहीतरी रिटर्न्स पाहिजे. इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन टर्म्स ऑफ फिलिंग प्राऊड, की माझा मुलगा मुलगी जॉब करते, चांगल्या पोस्टला आहे, 20-50,000 पेमेंट आहे आफ्टर 1 इयर 2 इयर, काय जे असेल ते ते त्याच्या पायावरती उभं आहे असं म्हणतात पॅरेंट्स. त्याच्यासाठी ही इन्व्हेस्टमेंट आहे. त्यांना पैसे जास्त झालेत म्हणून ते इन्व्हेस्टमेंट करतात असं नाहीये. त्याच्याऐवजी तुमचे हे डिप्लोमाचे डिव्हिजन आहे, 3 वर्ष डिप्लोमाचे आणि 3 वर्ष आता डिग्रीचे. 6 वर्षात कुठेतरी जॉबला गेला, 10-12 हजार मिळतील तुम्हाला. 6 वर्षाचे कॅल्क्युलेशन करा. आफ्टर 6 इयर्स तुमचं ते काय ते 4-5 लाख रुपये सेव्हिंग होईल. त्यांनी पुढचं लाईफ तुमचं सेटल होते का? नाहीये. यासाठी ही इन्व्हेस्टमेंट आहे. त्याचा वापर किंवा युटिलायझेशन कसं करायचं ते तुम्ही ठरवा. अगदीच तुम्हाला असं जुगार खेळल्यासारखं जर त्या पत्त्यावरती पैसे लावायचे असते तर मग पालकांनी तुम्हाला शाळेत कशाला घातलं असतं किंवा कॉलेजमध्ये? ती तिथंच लावून त्याच्यातून काहीतरी 4 पैसे आले असते ना तर गेले असते. तुमचं तुम्ही बघितलं असतं काय करायचं ते. तुमच्यावरती इन्व्हेस्टमेंट का आहे, तर त्यातनं काहीतरी रिटर्न्स हवे त्यांना सुद्धा. समजून घ्या आता. आणि त्याचा जर तुम्ही असं इलिगल थिंगसाठी जर ऍक्टिव्हेट करत असाल, ब्रेन तुमचा स्पार्क करत असाल, तर काय उपयोग नाही. जे कोणी लिंक फॉरवर्ड केलेत आहेत आत्ताच्या या सेक्शनला, त्यांची डेअरिंग झाली का की बाबा आन्सर द्यायचं एका तरी क्वेश्चनचं? नाहीये. मग हे काहीतरी विचारतो म्हटलं मग परत पाठीमागून हे काही बॅक एंडला अशा ट्रायल्स घेता का? फ्लोमध्ये माणूस कधी कधी आम्ही पण ऍड करू शकतो, नाही असं नाहीये. तुम्ही असंच लिंक पाठवली किंवा ऍक्सेस परमिशन विचारली तर आम्ही काय करणार, शक्यतो करून अलाउ करणार चुकून गडबडीत. तुम्ही लगेच मेसेज टाकायला रिकामे झाले. तिथं तुम्हाला अगदी परमवीर चक्र वगैरे मिळण्यासारखा अभिमान होत असेल की आम्ही सरांना मॅडमला फसवलं आणि हे केलं. मग आमचं तर कशाला युटिलाइज करायला होत आहे ब्रेन याच्यात की कोण आहे, कशासाठी आहे? अरे आम्ही हे करायची गरजच नाहीये. डायरेक्ट लिंक दिला, डायरेक्ट जॉईन केलं तर तुम्ही मनाने जॉईन करायला पाहिजेत आणि इलिगल युजर्स आलेच नाहीत पाहिजेत. कारण जर लिंक फक्त तुमच्याच ग्रुपला जात असेल तर आम्ही अशी फेसबुकला वगैरे टाकली लिंक जेणेकरून कोणी बघते आणि त्रास द्यायचा प्रयत्न करते? नाही ना. तेवढी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट नावाचा जर काही भाग असेल थोडा तरी केअर करा.
स्वतःसाठी तरी सेल्फ रिस्पेक्ट. आणि तो काहीच नसेल तर मग इथं आम्हाला त्रास द्यायची गरज नाहीये. तुम्हाला तुमचे मार्ग रिकामे आहेत. मी अगोदर पण सांगितलं, आता पण तेच सांगते. आता मागच्या जवळजवळ 1 महिनाभर काय नव्हतं, पण आज कुठून मला वाटतं मी क्वेश्चन विचारायला लागले की असं परत काहीतरी चालू केलं का? रॅन्डम विचारतोय म्हटल्यावरती आता सरांनाच त्रास देऊ म्हणजे सर विचारायचे बंद होतील. लिसन, जरी हे क्वेश्चन विचारत असले तरी एका क्वेश्चन पाठीमागे मला ते 10 रुपीज 100 रुपीज प्रॉफिट नाहीये की तुमचा आन्सर चुकलंय मला पैसे इकडे माझ्या अकाउंटला जमा होत आहे. असं काही नाहीये, हे तुमच्यासाठीच चाललंय. नसेल तर बघा तुम्ही. ज्यावेळेस आता तुम्हाला सांगितलं त्या दिवशी पण 1 वर्ष आहे तुमच्या हातात. ज्यावेळेस बीईला येतं जानेवारीमध्ये फायनल इयर सेकंड सेमिस्टर, अगदी पहिल्या सेम पासूनच असते, पण पहिल्या सेम मध्ये जर असं क्रेज असते की आपल्याला या कंपनीत नाही पुढच्यात होईल. टीसीएस गेली, विप्रो गेली, कॅपजेमिनी गेली, इन्फोसिस गेली, कुठल्या नाही कुठल्या पुढच्या कंपनीत होईल. पण जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये ज्यावेळेस आता कंपन्या एंडिंगकडे येतात, जो मोर दॅन 40-45 कंपन्या येऊन जातात आणि मोस्ट ऑफ द कॅन्डिडेट्स मोर दॅन 70 to 80%, 75-85%, 80%चे कॅन्डिडेट सिलेक्ट होतात. ॲव्हरेज पॅकेज 3 to 3.5 मध्ये, कोणाचं 4.5 असेल, कोणाचं 3 असेल, 3.25 असेल. त्या केसमध्ये आता बघा, कुंज पटेल आता जॉईन करायचं म्हणतात, याचा अर्थ काय घ्यायचा? मगाशी नव्हते त्यावेळी हे कॅन्डिडेट्स इलिगल इथल्स आले. आता हे सगळं रामायण मी सांगितल्यानंतर परत कुंज पटेल एंट्री करतात. हॅलो पटेल, हॅलो कुंज, हॅलो. आत्ता जॉईन झालेले त्यांना ते पण माहित नाही. आता बघा, हॅलो, यू डिसाइड विच डिसिजन शुड आय टेक. तुमच्या समोर आता चालूच लेक्चर आहे. नाही रे, तुमच्यामुळे आता रिमेनिंग 50-52 कॅन्डिडेटचं वेळ जातो. असं एखादा कोणतरी महानग आहेत किंवा 2-4 असतील, आय डोंट नो, त्यांच्यामुळे बाकीचे 50-55 जणांचं नुकसान करताय तुम्ही. क्युम्युलेटिव्ह टाइम काढला 10 मिनिटाचा, 50 जणांचा बघा किती वेळ गेला. रोल नंबर 56, आर यू देअर, आर यू लिसनिंग? आत्ता जॉईन झालेले त्यांना बघा मोबाईल समोरच आहे की नाही. I have removed him. See what happens. Okay, let it be. So forget it. Do as per the requirement of class, not yours requirement, your choice. If something happens online as well as offline, we are not tolerating anymore. Please. तुमच्या पॅरेंट्सची काळजी करा. त्यांनी कशासाठी पैसे भरतायत तुम्हाला, अगदी फिडिंग करतायत असं म्हणूया आपण. मी त्याला डायरेक्ट कोरिलेट करतोय की इन्व्हेस्टमेंट म्हणून. तुम्ही कुठलेही पैसे कुठे गुंतवणार आहात की जिथून काहीतरी रिटर्न्स येईल, नाही आलं तर तुम्ही तर लॉसमध्ये जा. त्यांचा लॉस फक्त इकॉनॉमीच्या बाबतीत नाहीये, इन ऑल रिस्पेक्ट असतो पॅरेंट्सचा लॉस. की तुम्ही जर फेल्युअर असाल तर, तुमचं करिअर फेल्युअर असेल तर लॉस. तिथून पुढे तुमच्या लाईफ सेटलमेंटच्या बाबतीतले सगळे जे काही डिसिजन्स असतात ते घ्यायला पॅरेंट्सला किती जड जाते ह्याचं थोडंसं अनालिसिस करा. ओके, so we are not here to give the lectures on the how to live the life. Okay, leave it. This is applicable for those who are interested. This is not applicable for those who are not interested to learn or make career in technical education or technical field. So leave it. As we have discussed related to some addressing modes, so here immediate, direct and register addressing mode. So in case of immediate addressing mode, as we have discussed that the values are directly copied into the working register W, okay, and not in the file register. So if you see in the examples, move LW 50H, move LW 40H, IOR, or, okay, or operation आहे, or ची instruction आहे, IOR LW 60. So content of W register are ORed with the 60H, whatever the
contents are available in W at that time. So W is your working register. L stands for literal. So whenever we use the letter L in an instruction, automatically the number 50H, 40H, 60H tends to the constant number, or literal in the sense of constant value, literal value. Okay, some specific number, predefined number. So L stands for literal, and that to the assigned to W register, or ANDing with W register, or ORed with W register. That is first case, move. So 50H will be moved or copied into the W, as 50 is considered as a literal. And when AND operation is there, then and LW 40 or LW 60, like that. Okay. So in this case, L stands for literal, that is constant number. If it is not there, in that case, it will consider as a memory location. L is not there. L असेल तर तो डेटा कन्सिडर होईल सिम्पली, आणि L नसेल तर मेमरी कन्सिडर होईल. लक्षात येते इमिडिएट साठी? हॅलो हॅलो Yes, sir. Okay. So we will see the next, that is address, direct and indirect addressing. Okay, after or in the next lecture. Stuff we will see here.